Welcome back dear children. Today from your standard 7 term 1 physical science we will continue with the remaining part of unit 3 matter around us. In this video we will discuss about metals, non-metals and metalloids. Part 2. From your book classification of matter. We saw what is matter and what it is composed of. Matter la enna irukku paathom. Atoms. adla ethana types irukku paathom. Atoms vanditu will join together to form elements and compounds அப்படினு பார்த்தோம், which is compound is nothing but a molecule. இப்போ நம்ம மேட்டரோட கிளாசிஃபிகேஷன் பார்க்கலாம். It is classified into two main categories, pure substances, mixtures. Pure substances மறுபடியும் elements ஆவும் compounds ஆவும் divide ஆயிருக்கு. I'll show you. So matter is divided into two categories, which is pure substances and mixtures. Pure substances further it is divided into elements and compounds. In the elements vandittu three are divided aayirukku, which is metals, non-metals and metalloids. Now we will see about elements. Matter vandu simplest form la eppadi irukum, elements ah irukum. Very small particle, matter oda very small particle da element. Elements are used in our day to day life, daily life. The common salt consisting of element. For example, நம்ம day to day life la use பண்ற one of the element oda example வந்து common salt. அதுல என்னென்ன elements இருக்கு? Sodium element இருக்கு, chlorine element இருக்கு. Likewise water, chlorine element இருக்கு. Likewise water la என்னென்ன elements இருக்கு? Hydrogen, oxygen. அதே மாதிரி magnesium, phosphorus இது ரெண்டுமே crackers make பண்ண யூஸ் பண்ற elements. Sulfur, which is used in agriculture. Manure use பண்றோம். Manure na fertile land க்கு யூஸ் பண்றோம். Next gallium. Gallium is used in mobile phones. It is a metal. Silicon. It is used in computer chips. So these are all elements. Day to day life la paakra in the compounds ellame it is made up of elements. So again I repeat, matter two types, pure substances, mixtures. Pure substances again it is divided into two types, elements, compounds. Elements la three types, metals, non-metals and metalloids. Example of elements, common salt la enna irukku, sodium and chlorine. Water la hydrogen, oxygen. Crackers la use பண்ற elements, magnesium, phosphorus. Manure, agricultural ku manure urama எது போடுறோம்? Sulfur. அப்புறம் mobile phones la use பண்றது gallium, computer chips la use பண்றது silicon. Totally there are 118 elements totally irukku. Adula naturally found elements வந்து 94. Artificially created in lab la artificially create பண்ணது 24 elements. So totally there are 118 elements. Now we will see the classification of elements. Elements என்னென்ன divide ஆயிருக்கு? Metals, non-metals and metalloids. So elements oda classifications பார்க்க போறோம். அதோட chemical properties. So first one is metals. Metals na எப்படி இருக்கும்? Malleable, hard, shiny elements. நம்ம யூஸ் பண்ற tools, utensils na நம்ம யூஸ் பண்றது kitchen utensils na kitchenல யூஸ் பண்ற பாத்திரம், vessels, jewelries எல்லாமே it is made up of silver, copper, iron, gold. Copper ஆல, silver ஆல, gold ஆல, iron ஆல, nickel ஆல, aluminum ஆல made ஆயிருக்கும். So using pressure like hammering or rolling, we can deform these elements into various shapes. நம்ம hammer யூஸ் பண்ணியோ இல்ல rolling pressure யூஸ் பண்ணி சுத்தி வெச்சு அடிச்சாலோ இந்த மெட்டல்ஸ்லாம் வந்துட்டு different shapesல வந்து நம்ம roll பண்ண முடியும், different shapesல நம்ம make பண்ண முடியும். அதான் vesselsலாம் இப்படி make பண்ணலாம், இந்த மாதிரி flat-ஆவும் make பண்ணலாம். So it can be made into different shapes. அதுக்கு பேரு malleable. Such metals that are malleable, அதாவது it is flattened into thin sheet-ஆ பண்ணக்கூடிய things-அ வந்து malleable அப்படின்னு சொல்லும். So metals are malleable. Flattened thin sheets-ஆ make பண்ணலாம், இல்ல various shapes-ல நம்ம make பண்ணிக்கலாம். pressure apply பண்ணாவோ இல்ல ஒரு hard இது வெச்சு சுத்தி hammer வெச்சு beat பண்ணாலோ. So metals are hard. Metals malleable-ஆ இருக்கும், hard-ஆ இருக்கும், shiny-ஆவும் இருக்கும். Shiny elements. They are a good conductor of heat and electricity. Metals வந்து usually metals solid-ஆ தான் இருக்கும் room temperature. Except
எந்த மெட்டலை தவிர எது ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும்? சோடியம் மெட்டல் வந்து சாஃப்டாக இருக்கும். எக்ஸப்ட் மர்க்குரி மட்டும்தான் லிக்விடாக இருக்கும். மர்க்குரியும் ஒரு மெட்டல் தான், அது ரூம் டெம்பரேச்சரில் லிக்விடாக இருக்கும். மெட்டல்ஸ் வந்து எக்ஸாம்பிள் ஃபார் மெட்டல்ஸ் வந்துட்டு காப்பர், லெட், அயர்ன், டின், நிக்கல், ஜிங்க், கோல்ட், சில்வர், மெக்னீஷியம், கால்சியம், அலுமினியம் இதெல்லாம் மெட்டல்ஸோட எக்ஸாம்பிள்ஸ். ரைட் திஸ் இன் யோர் சப்ஜெக்ட் நோட். மெட்டல்ஸ்ன்னு ஹெட்டிங் போட்டு. நான்-மெட்டல்ஸ் ஆர் ஜென்ரலி டல் அண்ட் சாஃப்ட். டல்லாக இருக்கும், பளபளன்னு இருக்காது, சாஃப்டாக இருக்கும். புவர் கண்டக்டர் ஆஃப் ஹீட் அண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி. ஹவவர் டைமண்ட் மட்டும்தான் ஹார்டாக இருக்கும், ஷைனியாகவும் இருக்கும். ஹார்டஸ்ட் நேச்சுரல் சப்ஸ்டன்ஸ் ஆன் எர்த் வந்து டைமண்ட், விச் இஸ் அ நான்-மெட்டல். ஸோ நான்-மெட்டல்ஸ் வந்து எந்தெந்த ஸ்டேட்டில் இருக்கும்னா, நான்-மெட்டல்ஸ் கேன் பி சாலிட், லிக்விட் அண்ட் கேஷியஸ் அட் ரூம் டெம்பரேச்சர். சாலிடாகவும் இருக்கும், லிக்விடாகவும் இருக்கும், கேஸஸாகவும் இருக்கும். நிறையா எக்ஸாம்பிள்ஸ் இருக்குது. சாலிடாக இருக்கிற நான்-மெட்டல்ஸ் என்னென்னா கார்பன், அயோடின், சல்ஃபர், பாஸ்பரஸ். லிக்விடாக இருக்கிறது புரோமின். கேஷஸாக இருக்கிறது ஆக்சிஜன், ஹைட்ரஜன், குளோரின். இதெல்லாம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஃபார் நான்-மெட்டல்ஸ். இதில் எக்ஸப்ஷன் இருக்குது. எல்லா மெட்டல்ஸுமே நான்-மெட்டல்ஸுமே எலக்ட்ரிசிட்டி கண்டக்ட் பண்ணாது, புவர் கண்டக்டர் ஆஃப் ஹீட் அண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டியை கண்டக்ட் பண்ணாது. எக்ஸப்ட் கிராஃபைட். பாருங்கள், எக்ஸப்ட் டைமண்ட் மட்டும்தான் ஒன்லி நான்-மெட்டல் விச் இஸ் ஷைனி அண்ட் ஹார்ட். ஒன்லி கிராஃபைட் இஸ் த ஒன்லி நான்-மெட்டல் விச் இஸ் அ குட் கண்டக்டர் ஆஃப் ஹீட் அண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி. Next is metalloids. Metalloids exhibit the property of both metals and non-metals. Example, silicon, arsenic, antimony, boron, germanium, tellurium. I'll show you in book. From your book, see the copper, lead, iron, nickel, steel, zinc. இதெல்லாம் மெட்டல்ஸோட எக்ஸாம்பிள். ஷைனியாக இருக்கும். அப்புறம் இட் கேன் பி பீட்டன் இன்டு தின் ஷேப். எந்த ஷேப் வேணாலும் நம்ம பண்ணிக்கலாம். அதுக்கு பேர் malleable. நான்-மெட்டல்ஸ் எப்படி இருக்கும்? சாலிடாகவும் இருக்கும், லிக்விடாகவும் இருக்கும், கேஷஸ் ஃபார்ம்லேயும் இருக்கும். எக்ஸாம்பிள் கார்பன், பாஸ்பரஸ், சல்ஃபர். மெட்டலாய்ட்ஸ் வந்துட்டு மெட்டலோட ப்ராப்பர்ட்டியும் இருக்கும், நான்-மெட்டலோட ப்ராப்பர்ட்டியும் ரெண்டும் கலந்துருக்கும். எக்ஸாம்பிள் போரான், சிலிகான், ஜெர்மானியம், ஆர்சனிக், ஆன்டிமனி, tellurium. These are the example. Now we'll see we have completed till metalloids. Now we'll see the distinguish between is very important. Difference between metals and non-metals. Metals வந்து lustrous na shiny இருக்கும். Lustrous, shiny. They have a shiny surface. Non-metals வந்து non-lustrous, they have non-shiny surface. அது வந்து metals hard இருக்கும், non-metals soft இருக்கும். Metals வந்து bend பண்ணிக்கலாம், bendable. இது வந்து non-bendable. Most metals can be bent, beaten into thin sheets. They can be drawn into wires. இதுக்கு பேரு malleable. Non-metals are non-ductile. Ductile ஒரு wire மாதிரி பண்ண முடியாது. It cannot be bent into for making wires. Most metals are good conductor of electricity, good conductor of heat. Bad conductor of electricity, bad conductor of heat. இது வந்து metals எப்பயுமே ஒரு ringing sound மேக் பண்ணும் when they are struck. அதை மெட்டலை ஹிட் பண்ணோன்னா ஒவ்வொரு மெட்டலுக்கும் ஒவ்வொரு சவுண்ட் இருக்கும், யூனிக் சவுண்ட். ஹென்ஸ் தே ஆர் யூஸ் டு மேக் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் லைக் பெல்ஸ். அதனால தான் மெட்டல்ஸ் யூஸ் பண்ணி தான் பெல்ஸ்லாம் மேக் பண்ணுறாங்க, பிகாஸ் இட் கிவ்ஸ் சவுண்ட். நான்-மெட்டல்ஸ் டஸ் நாட் மேக் எனி சவுண்ட் வென் தே ஆர் ஸ்ட்ரக். அது எந்த சவுண்டும் ப்ரொடியூஸ் பண்ணாது. நவ் வில் see the book back answers. Only write those answers which I have marked and given you. Okay, don't copy from others. Watch the video then write. First one, choose which of the following is example of metal. Iron. Second one, oxygen, hydrogen, sulfur are example of which of the following? Oxygen, hydrogen, sulfur இதெல்லாமே கேஸும் இருக்குது, சல்ஃபர் பவுடர் ஃபார்ம்லேயும் இருக்குது. So it is a non-metal. Third one, which of the following is a short and scientific way of representing one molecule of an element or compound? This one I didn't teach. So next class we'll see the answer for that. Fourth one, the metals which is liquid at room temperature is mercury. An element which is always lustrous, malleable and ductile. இந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ்லாம் இருக்கிறது, ஷைனியாக இருக்கும், malleable, beaten into thin sheets,
ductile, beaten into wires, wires make பண்ணலாம். இது எல்லாத்துக்கும் எது metal மட்டும்தான் இந்த மாதிரி பண்ண முடியும். Answer is metal. Fill in the blanks. Third one, dash is the only non-metal that conducts electricity. Non-metal conducts electricity, graphite. How many elements are there? Sixth one, 118 elements are there. Seventh one, elements are the simplest form of pure substance. Simplest. Fill in the blanks. Mercury வந்து liquid at room temperature. இதே oxygen gas at room temperature. இது ரெண்டுமே non-metal. Second one, non-metals வந்து non-metal conducting electricity. என்னது example? எந்த non-metal electricity conduct பண்ணும்? Graphite. Metal conducting electricity, copper, steel, iron, எல்லாமே conducts electricity. Most of the metals are good conductors because all metals are good conductor of heat and electricity. Except okay, next one. Third one, elements combine to form compounds. Elements la combine ஆனா compound form பண்ணும். Compounds வந்து split பண்ணா elements பண்ணலாம். Can be split into elements. Fourth one, atoms வந்து fundamental particle of element. Compound ஓட fundamental particle வந்து molecule. So answer is molecule. So in this class you will be writing fourth question, fourth, fifth and sixth. Then detail answer la 1, 6 and 7. We'll go into the 2 marks. Write it in your subject note. Fourth question, answer in brief. Fifth topic, fourth question. Define the following term with example for each. Element na enna? Compound, metal, non-metal, metalloid. First one, element. It is a substance that cannot be broken down into simpler substance by chemical means. இதுக்கு மேலே அதை பிரேக் பண்ணவே முடியாது கெமிக்கலாக. அந்த மாதிரி இருக்கிற ஒரு ஸ்மாலஸ்ட் பார்ட்டிக்கலுக்கு பேர், ஸ்மாலஸ்ட் சப்ஸ்டன்ஸ்க்கு பேர் எலமெண்ட். எக்ஸாம்பிள் ஹைட்ரஜன், ஆக்சிஜன், கோல்டு, ஹீலியம். Compound. A compound is a pure substance that is formed when atoms of 2 or more elements combine chemically in definite proportion. 2 or more elements combine பண்ணிச்சுன்னா of different elements combine ஆச்சுன்னா we get compounds. Example H2O, NaCl. Different elements combine together, different atoms of different elements combine together to form compound. Metal, a chemical element that is an effective conductor of electricity and heat, can be defined as a metal. ஒரு chemical element அது வந்து good conductor of heat and electricity இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் metal. Example copper, iron, silver, etc. D, non-metals is an element. Non-metal ஒரு element தான் that does not have the characteristics of metal. metalோட characteristics எதுவுமே இருக்காது, properties. எப்படி இருக்கும்? non-metals are dull, non-lustrous, soft, non-bendable. They are a bad conductor of heat and electricity. Example carbon, iodine, bromine, graphite. bromine liquid இருக்கும், graphite good conductor of electricity. Metalloid is a chemical element that exhibits some property of metals and some property of non-metals. Metalloids are generally semiconductors. Semi na konja conduct pannu, konja conduct pannadu. When applied electricity, it will conduct. Example silicon, arsenic, antimony, boron. This will be a fourth one. This will be a fifth one. Fifth question, write the symbol for the following elements and classify them as solid, liquid and gas. ஸோ இங்கே கொடுத்துருக்கலாம் சாலிட், லிக்விடாக, கேஸான்னு கண்டுபிடிக்கணும். சிம்பிள் எழுதி. ஸோ யூ வில் பி ரைட்டிங் திஸ் டேப்லெட் காலம். எலமெண்ட், சிம்பிள், கிளாசிஃபிகேஷன், இந்த மாதிரி 3 டிவைட் பண்ணிக்கோங்க உங்கள் நோட்டில். அலுமினியம் ஏஎல் சிம்பிள், சாலிட். கார்பன் சி சாலிட், குளோரின் சிஎல் கேஸ், மர்க்குரி ஹெச்ஜி லிக்விட், ஹைட்ரஜன் ஹெச் கேஸ் இல்லை H2ன்னு போடலாம், ஹீலியம் HE கேஸ். Sixth one, classify the following as metals, non-metals and metalloids. இதே மாதிரி டேப்லெட் காலம் ட்ரா பண்ணிக்கோங்க. 2 டேப்லெட் காலம் is enough. sodium metal, bismuth metal, silver metal. metals-லாம் first circle பண்ணிக்கலாம். first metals-லாம் write பண்ணிக்கோங்க. copper metal, iron metal. next nitrogen non-metal, chlorine non-metal, carbon non-metal. Metalloid, it is the only metalloid, silicon. After 6th, you will be going to the
Next topic, sixth topic, answer in detail. இது ரெண்டுக்குமே ஒரே ஆன்சர் தான். Differentiate metal and non-metals. இல்லைனா list comparative properties of metals and non-metals. Give 3 examples. உங்கள் புக்லேயே மார்க் பண்ணிக்கலாம். புக் இல்லாதவங்க நோட்டில் ரைட் பண்ணிக்கோங்க. கீழே கடைசியாக எக்ஸாம்பிள்னு கண்டிப்பாக ரைட் பண்ணும். எக்ஸாம்பிள்ஸ் காப்பர், அயன் மெட்டல்ஸ்க்கு காப்பர், அயன், ஜிங்க், கோல்ட், ஸ்டீல், கால்சியம். Non-metals-க்கு கார்பன், சல்ஃபர், bromine, graphite. So this will be ரெண்டு டீட்டெயிலோட ஆன்சர். Last one, metalloids. Write the properties of metalloids. Seventh question. In your topic 6, answer in brief. Metalloids usually look like metals but behave largely like non-metals. Metals மாதிரி இருக்கும், ஆனால் non-metals மாதிரி behave பண்ணும். Physically they are shiny, brittle solids with intermediate to relatively good electric conductivity. கொஞ்சமாக தான் conduct பண்ணும். They can form alloys with metals. Metals வச்சு alloys form பண்ணும். Most of their physical and chemical properties are intermediate in nature. They are semiconductors. All are solids at room temperature. Room temperature எல்லா metalloids solids ஆ தான் இருக்கணும். No need to write this. Example, germanium, boron, antimony, silicon. So till this you will be writing in your subject note. Have a great day. Thank you.